Yes, mambo vipi? Hope you guys I'm going from my appointment, so come with me, let's drive. And if you're new here, make sure you subscribe and click that bell so that anytime we upload any new content, you'll be notified. Okay, so we'll be driving from here to Seattle, so I'm gonna be showing you around. I come from University Place, which is like 1 hour from Seattle. We always say I'm from Seattle, Washington, but we are not from Seattle, Washington. We are actually so far away from Seattle. Yeah. Let me try and fix this camera. Yup, so yeah, welcome so much guys. Karibuni sana ndani ya Mkenya Marekani. Leo tutakuwa tunaendesha moja kwa moja mpaka Seattle. Yeah, so my voice is beat because we had a very big function, Thanksgiving function for me on Saturday, and I want to appreciate everybody who participated in that. Mungu awazidi kuwabariki kabisa. So yeah, if you're joining in, ingia na niambie unaona kutoka wapi. Yeah, guys, I'm driving by the way to my appointment, doctor's appointment. This is what I have to do weekly. That's always my life. But guys, we have to be strong, man. We have to be strong. Yeah, everybody's going through something. Everybody's going through something. So we have to encourage one another. Take always an opportunity to motivate. I need to add some gas. So yeah, America by the way ni msituni, si mnaona? But anyway, anything next to the road because possible. So trees here, even if you buy a house, you can never build, you can never cut any tree. You must have a state license ndio ukate miti. Yeah, so unaona you rule watu wanakuanga wamestick nayo, like you might think it's all forest, but when you just go inside the forest you find these houses, these shopping malls. Yeah, welcome guys today. Yeah, so gari yangu haina gas, so lazima niingie niweke gas. Yeah, thank you guys for joining in.
gari imeisha mafuta sasa. Tunaenda kwa neema. Wacha niweke mafuta. Mafuta hapa mtu hujiwekea. So let me get my card. Yeah, so kama uko na kadi unakuja unaweka tu hapa. So I'll be putting the gas here. You select which gas you want, either this or this. Kama Mkenya unachagua the cheapest. Oh, sorry. Now you select the gas that you need. Yeah. Tumemaliza kuweka. You see, that's $52. You say if you want a receipt or no. I don't want a receipt. Okay, you can pay a card or pay inside. That's the place where you pay. You can go pay there. Na ukuje guys, we are back. We are going now to Seattle now. Let me switch the camera. Yep. So gari iko sawa. Oh, nimesahau kufunga place ya mafuta. Let me go lock it up. Mafuta yakika nje bwana.
Yeah, nilikuwa nimesahau kufunga place ya mafuta. Anyway guys, we are driving to Seattle. Everybody from Washington says he's from Seattle, Washington, but not a lot of people live in the city because the city is so expensive. So we always say we come from Seattle, Washington, but almost everybody who says that they don't live in the city. Yeah. So hii place inaitwa KinderCare. That's the place where you bring your children if you're working, but it's very expensive. It's like $1,400 every month for one child. So watu wenye wako nyumbani wanasemanga torehei wajukuu. Children here in the US, kwanza wenye ni wadogo chini ya miaka 4, they are very expensive because you have to work and you have to take care of them. Unapata kunao maybe akina ambao hawezi fanya kazi wamekuja kutembelea watoto wao, kutembelea watoto wao huku. Kuna ile job unafanyanga ya pea unaachia watoto, and just that you give them $40 every day. So unapata kwa watoto watatu, that's 40 times 3, that's around 120. So you'll be paying 120 for 3 children if you have 3 children kukalia na watoto. So children under the age of 4 or 3 ama under 5, sometimes they are very expensive because you have to work na uwezi wacha mtoto ndani ya nyumba. So it becomes very, very tricky. It's a very tricky place to be, by the way, with children. Now, for example, uko mzazi mmoja, it's so tricky. It's so tricky. Very, very tricky. Yeah, ukifika kwa mataa unasimama. One of the culture shock here ni kufika kwa mataa. Unajua normally it's so common for us. Ukiwa kwa barabara kubwa you're not supposed to stop. Hiyo ndio culture tumezoea, like ni wewe ndio unafaa kuenda. Hao wenye wana join they are supposed to wait until the road is clear ndio waingie kwa barabara, but here they give opportunity to everybody. Hata kama unatoka kwa barabara kadogo, you see the stoplight and then you join the main road, which I find it's very nice. Yeah, karibuni sana. I see Vincent Abuga says he's new here. Let me see guys. Yeah, asante sana. Yeah. I see guys. I may not be able to read your comments, but make sure you leave your comments on the video itself so that I will see those comments, and make sure you give this video a thumbs up if you join. Give this video a thumbs up. Yeah, welcome so much. As I was saying, when you're having children huku America, ni very expensive. Kwanza children between the age of 0 to maybe 5, yeah, before ingie kindergarten. Yani that period, because kindergarten na primary it's free, yes. Public schools it's free. Na public school, depending with the area you are, some public school are very, very nice. Like the education system is very good. So it's equally same as a private school. Yeah. Car wash ndio ni kama hiyo. Mtu anaingia car wash zile automatic. Na Nairobi iko mbele cause kuna hizi car wash, by the way. I remember there used to be one on Ngong Road and another one in the city center hapo karibu na Lifestyles. Sijui kama Nakumatt, I think Nakumatt ziliisha. Yeah. But anyway, so those are some of the challenges here in the US. Mtu asikudanganya ati America life is good, life is equally very hard.
especially if you have children, especially those young children. And also children wanakuanga na challenge as we go, because unaweza umemaliza challenge from 0 to 5, then unaingia kwa teenagers wako na challenge zao, because they are also very exposed. Like if you don't keep an eye on them, we've had a lot of cases of teenagers who have joined like hizo groupies wanaingia kwa magroupies, wana involve either drugs ama gangs. Unapata mtoto wako ameuliwa at the age of 14, 15. So life in America is equally challenging. Iko na challenges zake nyingi, na mimi napenda kuambia watu the reality of the matter. Usidhani ati unakuja mbinguni. Yes, there is a lot of opportunities, but it's equally hard and challenging. There is a lot of culture differences. Life, even just as easy as driving. Driving iko na challenges zake. For instance, to drive in Kenya, when I was doing my driving test, nilifanya Karen, tulikuwa tukaa 500. Hatukuwa tunaendesha maybe from hapa mpaka 𝐿𝐺 pale iko. Unaambia shuka uko sawa. Yeah? Here the driving, you go with the police, you drive like for 30 minutes, and they have a marking sheet. You have to mark every small detail, mpaka backing up, mpaka na ukifail umefail, hauwezi hongana, ukifail umefail. So kuna hizo challenges, like nikisimamishwa hapa kwa sababu ya speeding, hakuna kuhonga. In fact, it doesn't come to your mind, because if you do something like that to a police officer, unaingia kwa shida moja kubwa sana. Yeah, this is actually one of the biggest interchanges here in Washington. Hii palituko sahi. So unaona hizi barabara ziko nyingi sana, interchanges ziko mingi sana. Zingine ziko underground, zingine ziko juu. Unaona kama juu ziko zinapita, na I'm very proud of, by the way, Kenya. Kenya is developing at a very fast pace. Wameanza kujenga hizi mabarabara. So Kenya tuko mbele bana bado. I'm proud of isipokuwa the process goes slower than we think, but we are moving at a snail pace, but we're still moving. We are still moving. Yeah, so hapa tumefika mahali panaitwa Tacoma Dome. There is always a very huge traffic here. Yeah, sasa tumeingia kwenye hiyo traffic ya Tacoma Dome. Tacoma Dome is ndio kama KICC sasa, Conventional Center. No, it's like where big functions happen. Let's not say, because there's a conventional center actually in Seattle. Tacoma Dome is just like a place where big functions happen. Like when Michelle Obama was launching her book, she came here. Trevor Noah is a very big comedian from South Africa. Alikuja hapa Tacoma Dome. So it's a very big, it's like a over 20,000 seater hall. Dome. It's a dome. Like a stadium. Yeah, one of the things also, kukiwa na traffic, bado watu wanafuata rules bado, like you have to be behind somebody. Hauingi huku kwa kando ya barabara, uendeshe huku kando ya lane ati ndio ufike mbio. Hiyo na break rule. Haufai kuendesha, you see outside the white lane, haufai kuendesha hapo gari.
we call it borders. You're not supposed to drive on the borders. Yeah, like hata kukuwa na ukiwa na motorcycle ama bike, no bike, baiskeli ya kawaida watu huendesha, but siko barabara kai. This is like a main road. This is like a huge, it's like super highway, thicker super highway. So baiskeli hapa ukileta hapana. But there are many lanes for bicycles, but I was talking about motorcycle. Ukiendesha motorcycle, you're supposed to still follow the lane. And good thing is motorcycles zinaheshimika tu kama gari ya kawaida. Like you can drive in a full lane without anybody hooting at you or hustling you. Yeah. But when huwezi endeshea hapo kando, like useme unanipita because sisi tumesimama ati kwa sababu wewe ni motorcycle ukatie huku kando. No, you are not supposed to do that. You will get a ticket, and some of the tickets are very expensive, and when you get like so many tickets inaweza kukuzuia hata kufanya vitu nyingi, like kuandikwa kazi kwa zinaenda kwa your record. Now the thing here with the social security, yeah, let me see some of the comments because I'm slowing down here. Oh, now I know. I've just put the live chat now on. I didn't know about that. Yeah. Yeah, but I didn't say, yeah. There's those cases that happen, but it's not daily. That's the point I was driving is, as in, the responsibility of your children having discipline is just your parent. The parent, that's your responsibility. Like, si shule inafaa upatie mtoto discipline because they don't cane, they don't beat. So ni wewe na mtoto wako umfunze discipline akiwa nyumbani. Usipomfunza hata funzo shule, hata funzo kwa kanisa. Kanisa ni mambo tu ya religious. Yeah? So mambo ya discipline is all upon you. Na lazima tukuwe na hiyo balance because huku pia watu wanakuanga job 24 hours. Yeah. And naelewa because you know when a Kenyan come here in the US, they get so much responsibility. Kuna family hapa, maybe kuna wengine Kenya wanamtegemea. So like every minute you see, you just want to work because money is never enough. And sometimes kwa sababu ya kufanya hivyo we lose our children. Yeah, we lose our children because of that business. Everybody at home is depending on you, like, and then there is some competition. Mtu mwingine amekuja juzi, maybe ameamsha flat Kenya, so you have to compete with them. So those are some of the realities of life here in the US. Yeah, so unaona kuna polisi amesimamisha mtu hapo, na polisi akikusimamisha hufai kukimbia, by the way. You have to stop, otherwise hiyo inaitwa felony, na felony ni mbaya sana. Felony inakupeleka jela, you become like a criminal. But ukisimama, you will either be given a ticket or usamehewe. Ukisema wewe ni mgonjwa, they even escort you to where you're going. So polisi hafai kuogopwa, like, but me coming from back home, naonanga polisi nyuma yangu naanza kutetemeka, like I see, am I driving in the right speed? Yeah, naanza tu kutetemeka tu randomly because maze polisi wa Kenya walikuwa wananiogopesha bana, like alikusimamisha juu hiyo So I grew up with that fear, like police phobia. So hii barabara ni one of the longest roads here in the US. Inaitwa I-5. It goes to the New York. Like ukiingia tu hapo uende straight,
utatoka hii state uende state ingine, it's called I5. Inaenda to many states. It's like miles and miles. You can drive here on this road. Kazi tutakuwa kutoka unaingia kujaza gari mafuta. It's a main road. It's called I5. So I5 you drive at 60. 60 is like 100 kilometers. Because here drive, our metric system is different. We drive using miles per hour. So kuna speed, kuna barabara ya fast lane. Fast lane ni yenye iko hii side. Kama unaendesha at a higher speed unafaa kuwa kwa ile ni ya mwisho, hii yenye iko left, on my left. Kama gari yako umebeba more than one passenger, you're supposed to drive on the far end. Unaona pale continuous yellow white lane huku continuous white lane inamaanisha ni where inaitwa carpool lane. Like kama basi ama van uko na watu, ama gari kama hii ya watu wanne na uko na mtu mmoja. So anytime una drive mkiwa watu wawili ama zaidi, you can drive on carpool. But for example nikiwa peke yangu ni drive hapo, utaona tu nimesimamishwa, but there is no need. Though sometimes we use it when you're in a hurry, but it's not advisable. Unaweza simamishwa because polisi atakuangalia aone hauna mtu na uko kwa carpool. Na polisi hawakuangi tu wengi kwa barabara, but they just find you. Yeah. And how they find you, sometimes the drivers are responsible. They just report you. Wanasema nimeona gari iko mbele yangu, wanaipiga picha, wanapigia polisi. Wanaambia kuna gari iko mbele yangu, ni kama inaenda kombo. Maybe you can be sick, kama uko epileptic. There are many reasons why you could not be driving straight. So if somebody is behind me na anaona, hey, huyu jamaa concentrate na barabara, anaenda kombo, they can report you. So that's how, na kikureport utasikia tu very fast usimamishwe. So if you have a question ama comment yoyote unataka nisome, just put it on the, toka kwa chats uingie kwa comment, ucomment kwa video yenyewe ndio niipate, because kwa chat sitapata. Yeah, but give this video a thumbs up. If you're new here, make sure you subscribe kama unataka kujua stories za US. Sisi hapa tunakuanga kutengana tu, si mambo mingi, si mambo ya kuhate, si mambo ya ni mambo ya kufunzana mostly. Na naleta maisha ya Kenya mwenye kwa America. I host a lot of Kenyans here in the US, na tunaonyesha maisha yenye Kenyans wanaishi hapa US. Yeah, kama sasa hivi niko Washington na tunasemanga tunatoka Seattle, Washington, but Seattle is just like the city, the main city. Alafu kuna kuanga na like the major city, alafu kuna administrative city. Like administrative city of Washington ni Olympia, ito Olympia. Huko ndio governor anakuanga, like White House ya governor iko huko. Yeah. So wakitaka meet na ile parliament iko huko, sasa iko Olympia. Seattle is like the business city. Yeah. So na ndio naelekea, I'm going for my medical appointment. Yeah. For those who are new here, my story is always on YouTube. So I got a kidney transplant recently. Na si watu wengi wanajua, because I like just to motivate people using my story. So the big trucks, unaona hizi big trucks ziko na place ya kupumzika, because these big trucks, they go far and wide, and it's one of the biggest jobs that people do here, especially Kenyans wako kwa trucking business. Trucking business ni unaenda state by state, unaweza enda hata 1 week, 2 months, 1 month. So kuna hiyo place yenye trucks zinaingia, unaona
zinaingia pale kupumzika. If you want to rest, there is a resting place for trucks, and it's advisable to rest because you cannot drive when you're too tired. You will cause accident. Na ukikosa accident huku utashughulikiwa kuenda hospitali na nini na nini, but the insurance will check, were you in the mistake? If you are in the mistake, your insurance goes up. If you are in a mistake na unaendesha maybe kama ni Uber ama hii big truck na umeandikwa, unaweza vutwa kazi, ama maybe license yako kama ulikuwa unaendesha under the alcohol influence, which is a very big issue here. Pombe inaruhusiwa lakini hufai kuendesha kama umelewa. Na mtu anasemanga sometimes ati ndajulikana aje. Ni kama hiyo tu, unaenda unaingia kwa yellow line ama unaingia kwa barabara, unaenda kombo hivi, mwenye kwa nyuma yangu na ni report. Because once they see your license plate, they are able to track you very fast, because kila gari imerejeshwa na jina ya mtu, na wakiangalia tu number plate yako, they can get your name, all your details, where you live. Yeah, so that's why nasema ukisimamishwa na polisi hauwezi kimbia. Ukikimbia, you're just multiplying your problems. There is no need for that. Alarm yangu sasa imelia ya 9 o'clock 9 am, nafaa kukunywa dawa. So yeah, sasa mnasikianga city inaitwa Federal Way, ndio tumeingia Federal Way. Hapa ni Federal Way. Hapa ni kama wanaitanga Kiambu. Wakenya wengi sana wako Federal Way, Tacoma. Those are the places where there's so many Kenyans. There is thousands of Kenyans here. It's a very nice place, by the way. You know, ukiwa in a foreign land na upate kuna Wakenya wenzako, it becomes like a home to you, because they become your brothers and sisters when you are so far away from your family. They become your support system. So lazima ujue kuishi na watu. Hawezi ambia watu sipangangwi. Utapangwa, because uko in a foreign land, lazima ujue nini watu wanafanyanga. Kupata job mtu anafanyanga aje, which job is the best. So lazima ukuwe na mentor mwenye atakusaidia kumanuva in a new city. Hata kudrive peke yake, if you used to drive in Kenya, you have to, okay, you can drive with a Kenyan license, but lazima practice. Na uwezi practice na wewe ni mgeni, because hata una gari yako. So it's always those Kenyans that can help you learn how to drive, like get confidence in the road. So we become a community, and it's good when you come to a foreign land, look for your community. Look for your community, because unakujanga huku sometimes, unakuwa msik, hauna insurance, haujui hata jinsi ya kuenda hospitali. So ukiwa na community around you, they become your support system. Now, one of the best thing that I've learned, personal experience, Kenyans can come out for you. Kenyans can come out for you. And if you have friends, hata njaa hauwezi lala. So I've experienced that, like personally I've experienced that, which is a very beautiful thing. That's how we learned, like how we grew up. Mtoto alikuwa ni mtoto wa community, like unaenda kwa duka, mwenye duka hawezi kuuzia kitu, lazima akuulize wewe umetumwa na nani.
pesa umepewa na nani? But I think everything is changing now. People are becoming individualistic. Like, it's no longer like that. But at least here, like abroad, we still hold that dearly unto us, because we know huyu kapata shida, si mtu wa nje atakusaidia, ni mtu wa ndani, ni mtu anajua your background. Yeah. Yeah, another thing is most of the time, like on this highway, hauwezi pata ati polisi wamesimama pale kando ya barabara wanaangalia speed. When we're doing the driving test, one of the rules is flow with the traffic. Like, okay, hii barabara ni 60, but right now I'm driving at 70. It's because I'm just following what the traffic is. Yani, you follow the flow. Because if you're too slow, you're also causing obstruction. So I will say much slower than 60, because if you're driving at 60, you really have to go to the farthest lane on the right. So but your lane mostly inakuanga big trucks that are not driving very fast. They use that farthest lane, right lane. Those who are driving at a fast pace, they use this left lane. And then on the farthest left lane kuna hiyo ya nimewambia already inaitwa, like when you're driving, if you more than 2 passengers, you use the carpool. That's the lane where I use. Sonko, when he was a governor, he tried to introduce that. I don't know how strictly people will follow that, because lazima tukumbuke tuko na matatu kwa barabara. Yeah, sasa tunaona kama hiyo truck, hiyo rolly, it's a big truck. And by the way, not everyone drives the big truck. You really have to go for a training. That training is very expensive, because driving a truck, the rules are different. The rules are different. You're driving a very huge truck. You have to know a lot of stuff. So kama hata unajua kuendesha gari, you really have to go back to school. Inaitwa CDL, Commercial Driving License. Now, those people who drive these big trucks, actually, especially for long distance, there's good money. They earn good money. So it's a job. If you don't want to go to healthcare, most of even ladies, I was so surprised. Akina dada wanafanya hii job. But the good thing, hizo lori pia ni automatic. Si za gear. I've never driven one, but I hear they are still automatic. Ni kama kuendesha, kuna watu wananiambianga ati ni easy ya kuendesha hiyo, like on the steering, it's so easy than even a small car, because it's super hydraulic. Super hydraulic. Yeah, kuna hiyo ambao inakwambia like how many minutes are remaining for me to go to Seattle. I've seen it's like 17 minutes. So we're still going. I told you it's a long drive. Also, when you're driving, one of the rules is you don't drive so closely to the next car. Like, you keep a holy distance because of braking. Like, if somebody brakes, you have to have some distance.
ndio mtu akibreak you are able to break as well. Here we don't drive bumper to bumper. We give that holy distance. Natoka place inaitwa Tacoma University place. Tacoma is really next to Tacoma, Lakewood na University place. And Lakewood pia kuna Wakenya wengi sana, na Tacoma kuna so many churches, kuna mpaka nini, Kenyan churches, Kenyan supermarkets. So hizi vitu kaa Royco, nini ingine, pilau hii ya kupika pilau. You know, pilau is a special food for us. So tunakanga kwa kila kitu, kama ni Royco, kuna majani chai huku, kuna aina nyingi ya majani. So ukipata ile ya kwenyu unafurahia sana. Yeah. Yeah, and when you change the lane, you must signal. Hata kama unaona hakuna gari, you must signal. Otherwise it's an offense if you just changing lanes without signaling. It's a big offense. Yeah, and then if you want to follow the traffic, kama kuna hiyo mbao hapo nini inasema, there's a radio station for traffic only, like inakwambia like if in the next 20 miles there's traffic, it tells you. So it's just updates. So it's like a radio station. You click on maybe a frequency that updates you on the road, and then kuna na hizi electronic devices hapa zinakwambia like what's happening, like if there's an accident ahead or there's a delay. Yeah. Yeah, please guys, if you have a question, make sure you, because nikikata hii video sitaweza kusoma hizo ma comments, hizo ma streaming comments. So go to the comment of the video, toka kwa chats, live chat, enda kwa comments zenyewe uniambie nimefika place inaitwa Takwila. Hii place ndio kuna ile international airport. Sasa ukikuja kutoka Kenya unakuja kuland Seattle, hapa ndio na landing inaitwa SeaTac. But SeaTac, I will advise you, this is for free. Kama unatoka Kenya na umekuja for example na visitor visa, usikuje kuland Seattle. Seattle is a very good place for Kenyans. Kama una matara, ni place poa, utapata job na nini, lakini usiland huku. Hii airport inakuanga very strict. Watu wengi unarudishwa nyumbani. Ulikuwa umefika ng'ambo lakini unarudishwa nyumbani na ndege next. Yeah? Because ni strict sana. I think realize watu wanakujanga na kwama. So land anywhere in the US and then utumie internal, ama ukuja na basi utumie internal flight, maybe land in New York alafu ukuje na ndege ya New York to Seattle, because you don't land in the same place. This Seattle airport is huge. It's huge. Okay, it's not the biggest in Washington in the US, but it's huge, very big. So don't land in this airport. Land kwa state zingine, alafu ukuje utumie internal. Internal na maanisha kama kutoka Kisumu kukuja mpaka Nairobi. Yeah. Though ni different because Nairobi mostly for international aircrafts, you only land in Nairobi, JKIA. You don't land in Mombasa, you don't land in Eldoret. Those are like mostly, okay, Eldoret is now international,
but I don't know how possible it is for you to land in Eldoret na umetoka maybe like US. Sidhani kuna hizo ndege kubwa sana zina land kule, though hiyo kiwanja iko na uwezo wa kulandisha hizo ndege kubwa. I'm from Eldoret, so I know that airport. Yeah, this drive is always 45 to 1 hour from Seattle. It's like natoka Ngong naenda, but ni mbali zaidi ya Ngong, because Ngong to Nairobi city is only because there is traffic. Otherwise it's a less than 20 minutes drive if there is no traffic. Well, oh, downtown is 26 minutes. I'm gonna be late for my appointment. Yeah, for appointments, yeah, kuna video nimefanya hapo nyuma, unaweza enda uangalia appointments. You book your time, you like una book time. Appointment yako ni saa 3:15. Unafaa kufika 15 minutes before your time. Yeah, for check up na nini. Oh, and now it's 9, so I'm not badly off. It's 9. Yeah, so kama uko na maswali yoyote, please make sure you leave a comment, and also give this video a thumbs up. It really helps a YouTuber if you give this video a thumbs up. Tafadhali, kama hii video inakubariki, gonga thumbs up kwenye video. Itakuwa jambo la mborea sana, jambo la busara. So hapa niko kwa fast lane. So fast lane you're supposed to go very fast. Don't be on fast lane na unaendesha mwendo wa kasi wa polepole. Ile nyingine niko continuous white lane, sorry, not yellow line. Continuous white lane. Nia kama uko na passengers wawili au zaidi. One funny thing, kuna watu wanakuanga wametengeneza kama mtu wanamweka kwa hii passenger seat ndio ionekana kwamba wako na mtu, lakini hawana mtu. People do anything to beat this traffic. Yeah, and normally there's no huge traffic, only maybe kama tukiingia Seattle, kwa sababu hii barabara inapita katikati ya jiji la Seattle. As I've told you, this is a very huge road. Inaenda mpaka New York. Nikienda hivi straight naenda natoka hii nje state. You can drive for this road, on this road for over 2 weeks. Ukienda tu straight. Sasa tumefika place yenye kwa kuwa na traffic. Unaona imeandikwa saa 45 miles per hour. Yeah, by the way, thank you guys for your support. Because of my Thanksgiving nilikuwa nimepotea, yani since it takes a lot of planning to do that. I was just posting few videos here and there, but I'm not promising I'll be back fully, but I'll try and come back for YouTube. You know, YouTube ukipotea sana pia wewe inakupoteza, inakupoteza, like you become invisible. And since we are trying to build it, we really have to put content. So nimefika kwa place ya traffic.
Yeah, as I said, ukikuja ukiwa mgeni, one of the jobs unaweza pata za kwanza ni kukuwa second man driver. Second man driver inamaanisha sio unaendesha, unasaidia kuweka mizigo kwa lori. Yeah, hiyo ni second. Kama utaki mambo ya healthcare, it's a very good job. Yeah, people get your starting pay ni $150 to $200 per day, which is not bad. It's very good. Yeah. Na mimi ni information tu napeananga Usidhani eti nimemake it. I've not made it. Mine. Kuna mtu anauliza, there is some comments here, let me see. MGN alienda wapi? MGN ameenda break kidogo, tulikuwa naye jana. Juzi kwa my function, alikuja kwa my Thanksgiving. Is my brother here in Seattle, na tulikuwa tunaongea naye, nikamwambia amepotea sana. YouTube is not easy. Let me tell you, YouTube is not easy. It requires just a big heart to continue doing it, because unafanya ile video unadhani ni kali, inapata one like, inapata hata ipati, afu kuna mtu anaweka comment mbaya, yani it demoralizes you. Yeah, so YouTube is not easy. Na ukiona unaweka video inapata views, tukiwaambia mweke likes, because once umeweka like, inasaidia hii video kupushika na YouTube. So YouTube iko like, this is a nice video, so let me push it. So inasuggestia watu wengine, some of your friends, because it says, so ukiingia kwa YouTube unaonanga also your friend watches this channel. Hasa ukiweka like, ukiweka comment, inaonyesha you like this content. So YouTube sees that it's a good channel. And ukiona MGN Media amepotea, enda ucomment kwa video zake, enda ulike. Yeah, we have to support, because YouTube, our work is to just put content, but how many people will watch, it's not me. Yeah, we try and put good content as possible, but good is just good to me. Maybe it's not good to you. Yeah, but YouTube is a hard place to be, because what trends is hizi mambo za mehemehe, sijui nani alifanya nini, but hizi zetu za information sometimes it's not easy. Unaweka content, it's challenging. Yeah, it's challenging. Unaweka content, unapata 2 views unapata 1 like. But for YouTubers who are watching me, let me encourage you. There is a guy I've been following, Akoku US. He's one of the richest YouTubers. Richest. He has over 70 million subscribers. He put one video, alifanya video ya Squid Game. Within one day alipata 45 million views. That guy alianzisha YouTube yake like in 2012. I'll do this video separately, by the way, because it motivated me. Alianza YouTube 2012. During 2012-2013 he never got any subscribers, and he had over 100 videos. He had less than 100 subscribers. He never gave up. He continued. Right now he's one of the richest YouTubers in the US. I mean in dollars. He gets million of dollars every year. So, by the way, Seattle now is there. The beautiful city of Seattle is over there. I don't know if you can see it. It's too far. The beautiful city of Seattle is there. A huge city. This is a huge city. Iko huko kwa mbali. Naiona poa, but kwa camera I have to zoom it in. Yeah, that's the beautiful city of Seattle. That's why unaona kuna traffic, because we are now entering. This road goes right in the middle of Seattle. It goes through the middle of Seattle. Ni kama barabara hiyo nini, Mombasa Road.
It passes through the city like that. I think imeingia ile mapema. Sasa ile ndio hiyo haisongi sasa. Sometimes you have to do that because lazima ukue ahead of time, because if you don't do that, ile unajua Kikenya cut through inakubalika. Hapa cut through like niingie mbele ya mtu ni mcut, niweke signal ni mcut. People, there is what we call road rage, which is mtu anaweza kugonga hata nyuma because they don't care. Like, how can you do that? Here we are used to space. Like, hata mkiwa nyuma kwa queue, you give the next person. Unaona ile ukiingia Equity unapata kila mtu uko kwa mgongo ya mtu. Hapa hakuna kitu kama hiyo. Like, you give people space. Otherwise, you're in their space if you are like too close on their back. Hata kama mko kwa mall mnanunua kitu, like uko ile kwa paying out sasa. You give people space. Like, ufai kusongea mtu mpaka unamguza. Which is some of the culture shock. Kenya, usiposongelea mtu, watu wenye wako nyuma yako wanasema wewe hutaki kusonga, wanaingia mbele yako. So, you see, it's a cultural difference. Here, you're spacing out. It's a respect. It's respect, and it's a natural thing. Like, ukiona mtu mbele yako, you just give them space. Na mwenye wako nyuma yako hawezi kuja mbele yako ati yako like wewe hutaki kusonga. No. They just keep the same space. Hata kama ni kuingia kwa stadium na watu ni milioni ngapi, it's just a natural discipline that we come from a different place. For us it's crumble and partition. Yeah, hizi ni intersections pia zenye tu ziko unaziona ziko juu. Nimeonesha ukienda back on this video, kuna hiyo one of the biggest intersection yenye iko right next to Tacoma Dome. Yeah. And my videos I always tell you is not to show you that US life is easy. Life is not easy. Nikikutembeza in the city of Seattle, you'll see a lot of people who are homeless, people who like, life is not easy. Na I equate it to Nairobi. Kuna watu wanakuja Nairobi wako like, mimi siwezi ishi Nairobi. Life ni speedy sana. Sasa ukisema hii life hauwezi, na uko America, uko mbali, na hutaki kurudi kwenyu kwa sababu watu wanajua ulienda America, unafaa kuwa make it. Una decide tu wacha mimi nikuwe homeless huku. But there are many circumstances that make people homeless. I will not go to details, but there are many circumstances. One of my previous video, we were there out in Seattle. We were feeding guys, homeless people. I've been told there is a lot of Kenyans who are homeless in the city of Seattle. One of these days, in just after two, how to go and see them. There's a Kenyan group who feeds homeless people here in Seattle every month, especially during COVID. Life imekuwa hard everywhere. Life haijakuwa hard tu kwa Kenya, imekuwa hard everywhere. COVID has affected. In fact, the US has the largest number of people who succumbed to COVID. So it's affected everybody, and here mostly. So that tells you that life in America is not just like everything is produced na unapewa kwa kijiko. Hapana, life is hard also. Like, you have to make the life you want yourself. That is the bottom line in every city, whether you're in Nairobi, whether you're in Moshada, whether you're in Lagos. That's life. Yeah. So the city of Seattle is over there. Sijui kama mnaiona. Hii kitu ya kushika kamera inazuia. And the way I've set my camera, it's kind of weird. So yeah, it's a huge city. Unaweza ona most of the things
kuna hiyo stadium ya football huku si football ya mguu, football ni hii ya mkono, ni kama rugby but si rugby, it has different rules. So hiyo ni one of the biggest stadium ambayo hii time ya Christmas huwa wanaweka Christmas lights. By the way, ukiangalia on this forest unaona blue kule, those are homeless people. Awacha tuone kama hii truck ikipita utaona. You see those blue tents over there? Hao ni wasi wako homeless. They live next to the city. Wengine tu wanafanya bado hustle, wanachapa kazi. Ni vile tu wana house, wana nyumba ya kuishi, but wanachapa hustle. Let me bring it back because it's not clear. Yeah, kuna mtu anasema makanga, ati makanga in short. Huku kuna yeah. Ukiwa side driver wa truck unakuwa unaweza kuwa kama makanga by the way. But kwa mabasi hakunanga makanga. Kila mtu anajua pale anaenda. Na kuna unalipa, kuna hizo tukadi tu uko nato, tuko na maybe a month worth of driving. As in ticket ya for example 1 month. So unaendanga tu kwa basi unakatisha. Na basi huku ni tricky kwa sababu haziingi kwa vichochoro. So lazima ujue pia ukuwe na app ya Uber. App ya Uber kila kitu kwa sababu umezi intervene na your card. So hauwezi kuwa unalipa ati mtu wa Uber cash. Ukishifika tu mali unaenda inakata automatic from your card, debit card ama credit card. So mimi niko karibu na exit yangu. Guys, thank you for watching this video. Please, if you have a burning question, because nikikata hii video sitaona all your comments, make sure una comment kwa video yenyewe toka kwa hizi live chat, ucomment kwa video. Na by the way, you can become a member of my channel. You can also buy those. Ukifinya hiyo $sign utaona you can buy a sticker, you can buy a super chat. Yeah, that's how you support people. Yeah, especially YouTubers, because hii information unapata si ati kuna msee, unajua si kuna msee ati Google ni tofauti. Mimi sana nakupea one on one like vile iko. Yeah, so support your favorite YouTuber. Ndio maana unaona watu wanaenda break kwa unachoka bana. Unaletea watu vitu lakini wewe pia hakuna mtu anakujenga. So lazima tujengane. Mimi nikikupea information, wewe nijenge kwa kushare, kwa kulike, kwa kucomment nice things. Si tu ati wewe ulikuwa sijui unafanya nini. Okay, some comments are good, some critiques are good. They make you grow. But not everything you have to say. And you have to really know how to bring it out. Yeah, this is the tallest building here in Seattle, Washington. This black building. So nimetoka kwa exit. Yep. That bus is electronic, by the way. You know, this bus is electronic bus. So unaona iko na vitu zimeguza nyaya pale juu. Ukiangalia vizuri unaona hapo unafaa ufike stop, una stop, lazima stop, then there is no car, you go. Yeah, hizi basi zinatumia electricity. Yeah, hizi basi ndio naongelelea, yani inatumia electricity.
ya hapa tumeingia Seattle, lazima uobey the rules. Kifika ni stop, you stop and you leave a place for pedestrian to cross, because pedestrian huku wana crossing, you have to press that button and then iwake and ndio uweze kupita. Yeah, haupiti tu like uone magari hakuna upite. No, you have to have Martin Matumbai, nimekutaja bro, asante sana. At least umekuja kama nimesimama, because I'm not able to read the charts. Otherwise I will lose the control here. You have to concentrate on the road, because there's so many rules, there's so many signs that you have to read. So if I read your comments, I will lose. I have to see the signs. So yeah, niko sasa in the city, niko in the city center. Unajua ukisikia city center unadhani utapata watu wanatembea tembea. Mimi nilistuka bana, niliingia Seattle nikastuka na ati hakuna watu wanatembea tembea. Watu wako busy, wako kwa maofisi, wako wapi. Nilikuwa na expect nitapata watu wanatembea wengi, like you know the way we are used to Nairobi. Yeah, pale Nairobi University nilikuwa na unaweza ngoja for some hours sometimes, kwa sababu kuna polisi, kuna traffic lights, students ndio wanataka kuvuka, mnajipata mko already like 200 mnataka kuvuka. Huku unapata like 1 or 2 people wana cross. So mimi nimefika pale naenda, I'm going to my medical appointment, nimefika. So hata nikiingia hapa kutakuwa na internet, so I'm gonna stop this video. I'm going now to park the car hapa hivi. Yeah, the parking here is expensive. It's like $10 for a few minutes. Yup, nimechukua ticket inaniruhusu kupark hapa. So naingia kwa parking spot. Na najua hii video itakatika very soon kwa sababu kuna internet huku ndani. Naingia underground. Every building hapa Seattle inakuanga na underground. Like hapa kuna like kwenda chini. Hii building ni kama Okay, so let me stop this video. Please make sure you subscribe and let's continue supporting one another. So God bless you. Mimi video yangu ita stop because naingia underground hapa na kita parking. So see you, bless you. Remember to subscribe. Tuonane baadaye. God bless Mkenya Marekani. Please put your comment here ndio nitasoma baadaye. Put your comment on the video na like and subscribe. God bless you. Tuonane.